ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் இன்றைய காலை பொழுதில் தியானத்திற்கு ஏற்ற சூழ்நிலையில் அமர்ந்திருப்போம். நமது மனதில் இருக்கும் அனைத்து எண்ண ஓட்டங்களையும் அன்னையிடம் சமர்ப்பித்துவிட்டு முழுமையான பக்தியுடனும் சரணடைந்த மனநிலையில் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திலும் சகஸ்ராராவிலும் நிலைநிறுத்தி அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளதம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளும் அறியாமை என்ற இருளும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். தாயே, தங்களின் அன்பை நாங்கள் முழுமையாக உணரும் பொழுது ஏற்படுகின்ற அந்த ஆனந்தம் எங்களுள் எங்களை தூய்மைப்படுத்துகிறதம்மா. தாயே, தங்களின் அன்பை இவ்வுலகம் முழுவதும் கொண்டு செல்லும் கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களுக்கான இன்றைய இந்த தியான நிலையில் நாங்கள் ஒரு படி மேலே சென்று இன்னும் ஆழமான அமைதியான எண்ணங்களற்ற தியான நிலையை உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். நாம் அந்த மந்திரங்களை கூறும் பொழுது நமது கவனம் முழுமையும் நமது சகஸ்ராராவில் வைத்து நாம் கூறலாம். நமது குண்டலினி தாய் அந்த மந்திரங்கள் கூறும் பொழுதே அவர்கள் மேலெழும்பிடுவார்கள். அதை நம்மால் நன்கு உணர இயலும். महासरस्वती
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நம்முடைய 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான சமநிலையற்ற தன்மையையும் தூய்மையற்ற கவனத்தையும் எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து சவால்களையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாய், நாங்கள் தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையும் உடையவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நாம் அப்படியே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि
त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வரலாம்.
தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனத்தையும் உண்மையற்ற நிலையையும் மன அமைதியற்ற நிலையும் பயத்தையும் குற்ற உணர்வையும் தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் மமகாரத்தையும் கடந்த காலத்தின் தேவையற்ற எண்ணங்களையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்கள் அருளால் தங்களின் தூய விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதோடு தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆனந்தத்தையும் அமைதி நிலையையும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் திருப்தியற்ற மனநிலையும் குரு தத்துவத்திற்கு எதிரான செயல்களையும் பொறுப்பற்ற நிலையும் இனிமையற்ற சொற்களை பேசும் நபர்களாக இருப்பதையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் எதிர்காலத்தை ஒட்டிய அதிகப்படியான சிந்தனைகளும் அதன் செயல்களும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணமும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றி விடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்கள் அருளால் தங்களின் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி தத்துவத்தை நிலை நிறுத்துபவர்களாகவும் எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் தர்மத்தை கடைபிடித்து அந்த செயல்களுக்குரிய சக்தியை ஸ்ரீ ஹனுமராகிய தாங்களே எங்களுக்கு வழங்கி வழி நடத்துகிறீர்கள் என்பதையும் உணர்ந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணரும் அனைத்து விதமான அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் எப்பொழுதும் நாங்கள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
நமது கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான விருப்பத்துடனும் தூய்மையான கவனத்துடனும் சம நிலையில் சுழுமுனை நாடியில் நிலைத்திருக்கின்றோம் அம்மா. தாய், நாங்கள் இந்நிலையில் பரம்பொருளின் அவரின் ஆனந்த நிலையை உணர்ந்து எங்களுள் அந்த ஆனந்தத்தை முழுமையாக அனுபவிப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ கணேசராக இருக்கும் தாங்களே எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துபவராவீர். அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவரும் தாங்களே, அனைத்திற்கும் ஆரம்பமானவரும் தாங்களே. எங்களுள் ஸ்ரீ கணேசரின் முழுமையான அவரின் ஞானமும் விவேகமும் தூய்மையும் மங்களகரமும் மாசற்ற நிலையும் அன்பு மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் நிறைந்திருப்பதற்கும் தாங்களே ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் அம்மா. தாய், நாங்கள் தங்கள் அருளால் கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையுடன் இருப்பதற்கும் நாங்கள் எப்பொழுதும் அதே நிலையில் வலிமையோடு இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்திருக்கலாம். இன்றைய தியானம் நமது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சகஸ்ரார சக்கரம் வரை ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நாம் தியானத்திலிருந்து நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தின்
அந்த ஆனந்த அமைதி நிலையை நாம் அனுபவிக்கலாம், உணரலாம். ஒவ்வொரு சக்கரங்களும் அவ்வாறே நமக்கு உள்முகமாக நமது கவனத்தை கொண்டு சென்று இன்றைய தியானத்தில் இருக்கலாம். ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माणिक्यवीणामुपलालयन्ती मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलज्युतिकोमलाङ्गी मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा श्रीमाताजी निर्मलमा तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
सांगिकं भुवनं यस्या वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादित्वं वन्दे सात्विकं शिवं वन्दे सात्विकं शिवं वन्दे सात्विकं शिवम् वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मङ्गलं भगवान् विष्णुं मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनुं हरिः सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते श्रीनिर्मलमा नमोऽस्तु ते श्रीनिर्मलमा नमोऽस्तु ते त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात्
श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது இதே தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். ஆயிரத்தி 1990 ஸ்ரீ மகா காளி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. We have had Bhairava Puja in Belgium. And now, I thought today let us have Mahakali Puja. Because yesterday's experience, last night's experience, was the work of Mahakali. She has a double role all the time. She is at two extremes. On one side, she is full of joy, giver of joy, feels very happy when she sees her disciple are joyous. Joy is her own quality, is her energy. And yesterday, you must have been amazed to see so many middle-aged ladies of France smiling and laughing. I had never seen them smiling. It's very surprising how they were so joyous and so very happy. And this is the energy of Mahakali that gives you all that joy after realization and the joy you enjoy among yourselves. All these are the qualities of Mahakali, and when they will read out the names of Mahakali, you will know how her powers manifest in Sahajya and how it has helped you all to get drenched into the ocean of joy. To begin with, I have to tell you one thing, that Mahakali Puja, when you are doing, you have to feel the joy within yourself and joy from other Sahajas. If you cannot feel that, that means you are not yet grown. And there's some problem. Maybe with your parents, maybe with your children, maybe with family, with your country, whatever it is, but there's some sort of a conditioning which is working out that doesn't give you that joy. And to grow into Sahajya is very important, which I think people don't understand, even if they live in ashrams. They don't understand one thing, that you have to be collective. If you are not collective, then you are thrown out gradually. Now this Mahakali power
has got 7 strings, you can say this. And these strings are there to throw you out into collective subconscious areas. Like as in the sitar you have seen for the resonance, there are other strings also. So once you start getting out of the collectivity, it is the Mahakali herself picks you out and starts throwing you out slowly to the subconscious area, and where you just disappear. And all kinds of problems start then. I have seen this happening in every country, that people do not attend the collective meditation. For France, I have the same report. And I think the people who do not grow will be thrown out. Sahajya, as you know, has a double action, as the Mahakali has a double action. She is extremely loving, full of joy, full of happiness, and she's the one who's extremely cruel, wrathful. She's the one who's the slayer of all the demons and the evil and those people who try to do evil. So once you're thrown out into the left side, then you can imagine, you can develop any kind of left side diseases to begin with. Muladhara diseases are the worst. You develop diseases like myelitis, you must have heard of the disabilities caused by the muscles getting degenerated. All muscular degeneration comes from this problem. So at any cost, that must be avoided. But if you are not in the collective, if you do not understand the collective, and if you are out of the collective, you will be surprised that negative forces will join together and they'll pull you out. So this is one of the things that happens. So be very careful that don't avoid the collective programs. The another problem about Mahakali is that she's the one who gives you the feeling for your wife, for your husband. She is the one. Now there also, the same problem. If both of them are all right, she is all right. But if she finds any one of them going astray, she'll throw that person out and out and out. And the another person, if that person is attached with that person also, will be thrown out. So this business of falling in love, this nonsense that we have here, that you fall in love, but the word is all right because you fall really in love. There's a real falling happens. So what happens when you start falling in love, there's a kind of a maya of this Mahakali. And you just get infatuated, your ego get pampered or something like that, or you have certain ideas of a wife or something, and then you think, oh, that's the one for me. So in these cases, only two things can happen. Either you can be lost completely because of your wife or your husband whom you adore and admire, and you finished. I mean, your personality is finished. Or else, the another thing which is even more serious is that will completely break forever and hate each other. That's why they say that there's a love and hate relationship. How can love be hate? But it becomes because of this quality of the goddess, that she is on one side is extremely loving, extremely kind, extremely soft. She goes up to a point. And then she throws you on the other side. And that is why in these countries where people always fall in love, you see, they don't marry otherwise, unless and until they have fallen in love. In that they cross all the maryadas also. In falling in love, they will marry somebody who's already married or who's
They'll carry on with somebody who is not get divorced, or also they will have marriages among themselves in the same household or something. All kinds of things they do. An old woman marries a young man, or a young old man marries a young girl, like that, all nonsensical things without any maryadas. And they do not stick together. They have no maryadas. So marriage is to create a maryada of your behavior. And this is the maryada which if you do not keep, then this Mahakali gets into it. So first of all, one has to be collective. The ones who are not collective, who do not attend every time a collective program, you might give suggestions that you would like to come for such a such thing. For example, I have already explained that you shouldn't talk. There are so many tapes which they have never heard. Just let them listen to my tape, then go into meditation, and then do the arti and finish it all. Because these tapes are to be heard again and again. Now those who get any questions out of those tapes can next time discuss it before starting the tapes. That's a very good thing, and that works. In India, nobody speaks. They just put my tapes on or show my video. After that, they just have meditation and arti. Finished. After that, nobody talks. But before starting it, they do it is to talk to each other and discuss the problems or discuss anything that they felt about the previous program. Because you have not come here to marry someone or to fall in love into something. You have not come here to get after some woman because she's your wife, or some man because he's your husband. You have had so many husbands and wives in previous lives. But you have come here for your ascent. And if you have come for your ascent, you have to keep a watch. How is your mind working? Supposing I say that you should have good married life. Of course I do say you should have good married life. But not at the cost of losing your ascent. It has happened with people. We have lost a complete, I should say, a city like that. Such stupidity comes up over people. So be careful not to get lost. You have not come here to have only a happy married life, but happy married life is just one step. But if that step is taking you away from the real path of your ascent, it's better to be careful. Also, we must understand the innocence means purity. Purity of thought. As I explained yesterday, I hope you understood the meaning of purity. Purity is to be understood much more by Europeans. Very important. Especially French. Because the whole society is suffering. Society can only be pure if the family life is pure. Not only that, but your relations with each other are pure. Like I was told that somebody fell in love in Ganpatipure. I mean, you go for a pilgrimage. It's like you have to go to buy a sari and you end up with a shaving stick. Is that stupid? You are coming to Ganpatipure for what? You are coming there for your ascent. It's a pilgrimage. But in the pilgrimage, I have never heard anybody falls in love with each other and goes to marriage. So this bhoot of falling in love must be given up in Sahajya. That is one of the biggest loads. And now one must understand that purity means chastity. Innocence means chastity. Not only physical, also mental chastity. You have to have mental chastity.
If you don't have mental chastity, you cannot ascend. Actually, in the West, it is more mental than physical. It's a fact. And that's why their brains have gone off. And they are becoming just like, I think, potatoes now, I think. Because if you go on mentally imagining and playing around and working it out this way, it's going to be absolutely dangerous because it's all imagination. It has nothing to do with reality. The more you get into this kind of a nonsense, the more you become away from reality. That never means you should be dry. It never means you should be negligent of your responsibility. Does not mean. As I said, the sap माझ्या पर्समध्ये कधी राधी बट्टी आहे ती काढ. As I've said, that the sap in the tree rises, all right? Then it purifies, it nourishes every part of the plant separately in a different way. Like it's a mother, so mother. Father is a father. Sister is a sister. Brother is a sister. Brother is a brother. The brother-sister relations cannot become husband-wife relations. How can it be? Now what happens really is that such a confusion in the mind, and it has created tremendous problems for us. Then the sap nourishes all these things and comes back. It doesn't get attached to something. Oh, she's my wife, so the first priority is my wife. Because I've said, of course, family life has to be all right. You must look after your family life. But that doesn't mean that you make everything suffer. That doesn't mean that your ascent should be finished. It cannot mean that. You are not like ordinary people, you are saints. And for the saints, the main thing is their ascent. Not their family life, not their material possessions, nothing. Nor their children, but their ascent. Once they ascend, everything will ascend with it. Now the understanding of chastity should be there. It can come to you very easily if you ascend. It's such a vicious circle. It is such a vicious circle. Now, first of all, you get your realization, all right? Now, you must know that Kundalini itself is the Mahakali Shakti. Because she is the primordial. Mahakali Shakti is the primordial Shakti within us. And is the Kundalini is the Mahakali Shakti. And she remains as a virgin within you. She is purity. She has a power to purify. All that happens when you get your realization. She starts manifesting her all beautiful aspects on you. Now the one who is sitting there is Sri Ganesha. Now people don't understand what is innocence is. Sri Ganesha is sitting there and he is the one who presides over Muladhara, even over his mother, because he's like a guard. And he is the one who tells whether she can ascend or not. Unless and until he gives permission, she cannot ascend. So Sri Ganesha gives the ascending sort of a okay, all right, you can rise.
and he stops all his work. You have seen me sitting for hours together. I don't have to go even to the bathroom or anywhere because Ganesha stops all his work. He's only worried now about the ascent. And on every chakra, he checks your purity. And then, accordingly, the Kundalini tries to purify. But when it reaches the mental level has all these funny ideas of romance, this nonsense, that nonsense. I was surprised the other day. There was a girl who was having a trouble with her husband of expressing her love to her husband after marriage. Before marriage, she was all right. So I told her, read some book where they have described the romance between husband and wife. So she said, there is no book I have known. Then I asked one professor to find out. He said, there is no such book. In Sahaj Yoga, the romance starts after the marriage. But also with Maryadas, not at the cost of Sahaj Yoga, not at the cost of your ascent. So all these ideas people have in the West, I know you are so much conditioned about it. So we say, now let us see, this is Samayachar, after all, we have to give all the benefit to them. Now we select people, we do everything. It's all the work of Ma Kali, because you have to work on the vibrations. It's all the work of Ma Kali. And after marriages also, some marriages do fail. The reason being they do not know what is the purpose of their marriages. So the first and foremost thing of Ma Kali is that she is purity. Absolute purity. And that purity, if we cannot imbibe within us, we cannot be Sahaj Yogis. Now this mind is so much conditioned, I know. Our children would be much better off than ourselves. But they won't have these conditionings as we have had. And so many problems can be just avoided if we really become pure people. I see in the other society in which I move, nobody seems to be safe. Somebody's wife is running with somebody's husband, somebody's daughter is running with somebody's father, somebody's running, a boy running with somebody's mother. Next day you find somebody else standing there, husband, wife. Or sometimes it's so funny that you can't believe it, how can it be? And everybody is in danger. A man goes to the house, he finds his wife run away with another man. Or a man goes for his work, he's run away with another woman. So she's the one, she gives you sthiti, the state. Sthiti means consolidation. Without your proper consolidation into your purity, not into your romantic life, you cannot rise. Like when we make the aeroplane, first we have to consolidate it, fix it up properly, work it out so that when it goes in the air, all its parts do not fly away with the passengers. In the same way, when we are ascending, Sri Ganesha does that. He just stops the action of excretion completely and the ascent starts. They are doing their work all right, despite the fact they have been insulted, they have been neglected, we have misbehaved, whatever we might have done. They are doing their jobs all right. You can see so many people getting realization. But what are we doing about it? We cannot be even collective.
We cannot attend collective things. And look at them, how generous they are. They are extremely collective. They are extremely collective. To such an extent, that somebody supposing worships Sri Krishna, his heart will catch. Why? Because you must also worship Shiva. They are so collective and so much connected with me. So they are all collective in the same way you are also devas, you also should be collective. As soon as you become collective, all these nonsensical things will drop out. All these ideas will drop out. You do not become collective because you have not dropped out all these things, or else you are afraid of dropping them out. So let us know what is our purpose is. Our purpose is to ascend. And what is the Mahakali power is doing for us? She is giving you your ascent through Kundalini. She is purifying. She is giving you all the powers. She is protecting you all the time. She is giving you joy. But what are we doing for her? Her only desire is that my children should be saintly. That they should have beautiful qualities of a saint. That he doesn't fall at every woman, fall at every man. He's not so cheap, you see. And mentally especially. I mean, if the Sahasrara is spoiled, how can Sahajya work out? The whole play is of the Sahasrara. And that purity should manifest. Through you we are going to change the world. Through no one else. The Sahajogis who are going to change the world. Two extremes. அன்னையின் உரை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம். தாய், எங்களின் யதார்த்தமான வாழ்க்கையில் தாங்கள் எங்களுடன் எப்பொழுதும் இருக்கிறீர்கள் என்பதையும், எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் தங்களின் வழிகாட்டுதல் இருக்கிறது, பாதுகாப்பு எங்களுக்கு தந்து எங்களை வழி நடத்துகிறீர்கள் என்கின்ற முழுமையான தூய்மையான கவனம் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தங்களின் அன்பு எங்களை
புனிதமாக்குவதோடு நாங்கள் அந்த அன்பை மற்றவர்களுக்கு பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், அந்த தியானத்தின் மூலமாக எங்களுக்கான அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் அளித்ததோடு தங்களின் அன்பு உரையையும் கேட்க செய்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம்.